arrived at the little town of San Giovanni Rotondo in the mountains of Italy. We are trying to push our way into the church of Our Lady of Grace, Santa Maria della Grazie. It is here, attached to the Capuchin monastery, that we find Padre Pio, the priest who bears the wounds of our Lord. There are a group of priests on the altar. The central figure is Padre Pio himself, who will be having benediction. It's the first Saturday of the month of October, time about 6:20. A group of Italian women standing around a little reed organ to the right of the altar provide the choir when the people don't sing. They are singing the Hail Mary and the O Mary, conceived without sin. Soon they will begin the Tanta Miracle for benediction. It is very unlikely that Padre Pio will ever live a secluded life. His fame as a stigmatist, whose body bears the wounds of our Lord, is worldwide. Pilgrims clamor to see him. Penitents flock to him for confession. About the Capuchin monastery of San Giovanni Rotondo, located in the beautiful Italian mountain country, there is a constant swirl of activity due to this humble priest. The Franciscan concern for souls is dominant in Padre Pio's many activities. His long hours in the confessional, direction of various tertiary and prayer groups, and the promotion of a huge modern hospital built on the grounds of San Giovanni. Completed in 1956, the hospital is known as the House for the Relief of the Suffering. It ministers to rich and poor alike. It was on September 20th, 1918, after Mass, while Padre Pio was making his thanksgiving in the raised choir at the end of the church, that he received the stigmata which was at once visible on his hands, feet, and side. During the last 2,000 years, only about 70 persons in the world have been granted the stigmata by God, and Padre Pio is the first priest to be so honored. St. Francis was a deacon. A skeptic who became a convert says of him, after hearing Padre Pio's Mass, "I saw not a priest at the altar, but a soul in pain, renewing the passion of Christ with utmost devotion, spiritually, as though permeated by a divine inspiration. On his hands, white and wax-like, I saw the wounds, red and bleeding. It seemed to me as though a far-off choir of angels was singing. It was wonderful. It was completely different from any of us who were there dumb and amazed. It must be seen to be described. Padre Pio's Mass begins at 4:45 in the morning and ends about 6 a.m. Shortly after, he begins hearing confessions. He leaves the confessional about 10 a.m., having had no breakfast, and sometimes distributes Holy Communion. Otherwise, he goes directly to his cell, passing through a narrow corridor where sick folk and women are ranged to catch sight of him, or perhaps to receive his blessing or even kiss his hands. After the morning confessions, Padre Pio says his office and reads the letters handed to him by brother priests who act as his secretaries, but he does not write. Every day, on an average, 600 letters and from 50 to 80 telegrams arrive from all over the world. 7 priests, and sometimes more, deal with his correspondence, and at present, the languages are Italian, English, French, German, Spanish, and Portuguese. Obviously, Padre Pio can only read those asking for personal advice, but when a correspondent receives a slip of paper bearing the message, Padre Pio sends his blessing and will pray for your intentions. It means that he's been told. Let's listen.
per di Cristo per questo, chi da nostro corpo ed il sangue di Cristo che mistero da dare, oltre redempzione frutto nobis, iugedere sentiamo, che vive e se regna in secolo secolato. Now the blessing with the Blessed Sacrament. The Italian ladies begin the divine praises, sung, and the people answer them. Padre Pio's first food and rest of the day comes with dinner, when he and his brothers share a meal in the refectory, the dining room. He speaks very little. He eats very little. Taking a little soup with some variety of macaroni in it, a little vegetable, fish or cheese, or a little wine. This is his midday meal. In the evening, he doesn't go to the dining room. Late afternoon, after the men's confessions, is the time when they can gather around Padre Pio in the convent garden in easy, familiar contact. It is the men's privilege, and many accounts as well as photographs bear witness to this kindly human interest and his ready wit and gaiety, and the fraternal attitude of the friars, for the monastery, according to St. Francis, is a family. He never minimizes the evil or suffering in the world, but he shows how they can be met. He says, never allow your soul to be disturbed by the sad spectacle of human injustice. In the general economy, this too has its place, and on it one day you will see arising the inevitable triumph of divine justice. Padre Pio would not be a close follower of St. Francis if he did not care supremely for those who suffer, and he does so with the illuminated charity of one who knows. He says, if human beings understood the value of suffering, they would not seek pleasure, but only to suffer. That is the truth at the basis of his life and teaching, the truth of the cross. How to help those who suffer is the never-ending work of charity. Many miracles have been attributed to Padre Pio, so many in fact that it is almost beyond belief. Padre Pio's usual words in such cases are, I performed no miracle. All I did was to pray for you, and God cured you. Thank him, not me. Undoubtedly the cosmopolitan crowds which flock to San Giovanni are drawn there in great part by the fame of Padre Pio's extraordinary powers. In the first place, they want to see a man who was known to have the wounds of Christ on his body. The doctor's reports on Padre Pio attest how great is the pain caused in a human body by 5 bleeding wounds involving flesh, nerves, and muscles. Besides this pain, which has been uninterrupted for 40 years, he eats extremely little, and his hours of sleep are very short, and he keeps up a treadmill of daily routine which would tax anyone's strength. For him, no relaxation is possible. Hemmed in on every side, only the way to the sky is open. His one refuge is prayer. Now, here is the voice of Padre Pio, reciting 3 prayers before the Blessed Sacrament. Vista dal Santissimo Sacramento. Signore mio Gesù Cristo, e con l'amore che portate agli uomini nella strada notte giorno, in questo sacramento tutto pieno di pietà e devote, aspettando, chiamando e raccogliendo tutti coloro che vengono a visitare. Io vi credo presente nel Santissimo Sacramento dell'altare, vi adoro dalla pista del mio niente e vi ringrazio di quante grazie mi avete fatto, specialmente di avermi donato voi stessi in questo sacramento, di avermi dato per evocare la vostra Santissima Madre Maria e di avermi chiamato a visitarvi in questa chiesa. Io saluto oggi il vostro amatissimo cuore ed intendo salutarlo per 3 figli,
Prima i ringraziamenti di questo gran dono, secondo per commentarmi di tutte le ingiurie che avete ricevuto da tutti i vostri nemici in questo sacramento. Verso intendo con questa visita adorarvi in tutti i luoghi della terra, dove voi sacramentato e ne è stato meno riverito e più abbandonato. Gesù mio, io vi amo con tutto il cuore. Mi pento di avere per il passato tante volte disgustato la vostra bontà infinita. Propongo con la grazia vostra di non mi offendere per la venita e dal presente miserabile qual sono io mi consacro tutto a voi. Vi dono e rinunzio tutta la mia volontà, gli affetti, i desideri e tutte le cose mie. Da oggi avanti fate voi di me e delle mie cose tutto quello che a voi piace. Solo vi chiedo voglio il vostro santo amore, la perseveranza finale e l'adempimento perfetto della vostra santissima volontà. Vi raccomando le anime del purgatorio, specialmente le più devate del Santissimo Sacramento di Maria Santissima. Vi raccomando ancora a tutti i poveri peccatori. Unisco infine, Salvatore mio caro, tutti gli affetti miei con gli affetti del vostro amorosissimo cuore e così uniti li offrisco al vostro eterno Padre e lo prego in nome vostro che per vostro amore li accetti e li esaudisca. Comunione spirituale. Gesù mio, io credo che voi siete nel Santissimo Sacramento. Vi amo sopra ogni cosa e vi desidero l'anima mia. E già che ora non mi è dato di ricevervi sacramentalmente, venite almeno spiritualmente nel mio cuore. Come è già venuto vi abbraccio e tutti unisco a voi, non permettete che io mi abbia separato da voi. Gloria al Padre, Figlio e Spirito Santo. Gloria al Padre, Figlio e Spirito Santo. Gloria al Padre, Figlio e Spirito Santo. Visita Maria Santissima, Santissima Vergine Immacolata e Madre mia Maria, a voi che siete la Madre del mio Signore, la Regina del mondo, l'Avvocata, la speranza ed il rifugio dei peccatori, ricordo oggi io che sono il più miserabile di tutti. Vi venero con Regina e vi ringrazio per quante grazie mi avete fatto finora, specialmente di avermi liberato dall'inferno tante volte da me meritato. Io vi amo, Signore amabilissima, e per l'amore che vi porto vi prometto di volervi sempre servire e di fare quando posso a ciò che siate amato e servito ancora dagli altri. Io ripongo in voi dopo Dio tutte le mie speranze, tutta la mia salute. Accettatemi per vostro servo ed accoglietemi sotto il vostro manto, voi Madre di misericordia. E voi che siete così potenti presso Dio, liberatemi da tutte le tentazioni, oppure datemi forza di vincere sino alla morte. A voi dimando il vero amore a Gesù Cristo, dove spero di fare un amore a morte. Madre mia, per l'amore che portate a Dio, vi prego di aiutarmi sempre, ma più nell'ultimo punto della mia vita. Non mi lasciate, intanto che ne mi vedrete già salvo in cielo, a benedirvi ed a cantare le vostre misericordie per tutta l'eternità. Così spero, così sia. Salve Regina Madre, misericordia.
sede stessa nostra parte, reclamamo sempre insieme, per lo stramo semento scoletto, quanto il varmo fatto, e ricorda con le nostre, del cuore, di cosa sono, di essere benedetto, prendere, di nome, forte, figlio, stessa, o gremens, o via, o dulce Virgo Maria. Consacrazione al cuore immacolato di Maria. O Maria Vergine potente e Madre di misericordia, Regina del cielo e rifugio dei peccatori, noi interamente ci consacriamo al vostro cuore immacolato. Vi consacriamo tutto il nostro essere e tutta la nostra vita, tutto ciò che abbiamo, tutto ciò che amiamo, tutto ciò che siamo, i nostri corpi, i nostri cuori, le anime nostre. A voi consacriamo i nostri popolati, le nostre famiglie, la nostra patria. Noi vogliamo che tutto ciò che è in noi, tutto ciò che è attorno a noi, vi appartenga e partecipa ai benefici delle vostre benedizioni materne. E affinché questa consacrazione sia davvero efficace e duratura, rinnoviamo oggi i vostri piedi Maria, le promesse del nostro battesimo e della nostra prima comunione. Noi ci impegniamo di professare sempre coraggiosamente la verità della fede, di vivere da veri cattolici, pienamente sottomessi a tutte le direttive del Pontefice e dei Vescovi in comunione con lui. Noi ci impegniamo di osservare i comandamenti di Dio e della Chiesa, ed in particolare la santificazione delle feste. Noi ci impegniamo inoltre di far entrare nella nostra vita, per quanto ci sarà possibile, le consolanti pratiche della religione cristiana, e specialmente la Santissima Comunione e il Santo Rosario quotidiano. Noi vi promettiamo infine, o gloriosa Madre di Dio e tenera Madre degli uomini, di mettere tutto il nostro cuore al servizio del vostro culto benedetto, affinché di affrettare e di assicurare per mezzo del regno del vostro cuore immacolato il regno del cuore del vostro adorabile figliuolo nelle anime nostre ed in quelle di tutti gli uomini, nel nostro caro Paese ed in tutto l'universo, sulla terra come in cielo così sia.